আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি ভালো আছো। আমরা গত ক্লাসে কির্চফের সূত্র পড়েছিলাম। কির্চফের দুইটা সূত্র ছিল, একটা ছিল কির্চফের ভোল্টেজ ল কেভিএল, আর একটা ছিল কির্চফের কারেন্ট ল অর্থাৎ কেসিএল। আজকে আমরা কির্চফের সূত্রের সাহায্যে কিভাবে জটিল বর্তনী সমাধান করা যায় সেটা দেখব। আমি তোমাদের জন্য 4টি জটিল বর্তনী সলভ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি দেখাচ্ছি প্রবলেমগুলো। এটা প্রবলেম 1, প্রবলেম 2, প্রবলেম 3 এবং প্রবলেম 4। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ 4টি বর্তনী কিন্তু যথেষ্ট কমপ্লেক্স। এই বর্তনীগুলো আমরা ওমের সূত্রের সাহায্যে আসলে সহজেই সলভ করতে পারবো না। আমাদেরকে এখানে কারশফের সূত্র ব্যবহার করতে হবে। তো আমরা কথা না বেরিয়ে চলে যাই সরাসরি প্রবলেম 1-এ। তো আগে বলে নেই, কির্চফের সূত্রের সাহায্যে সার্কিট সলভ করার জন্য তোমাকে কিছু ইকুয়েশন ফর্ম করতে হবে। ইকুয়েশন ফর্ম করার জন্য আমরা প্রথমে জাংশন পয়েন্টগুলোকে বিভিন্ন পয়েন্ট দ্বারা আইডেন্টিফাই করব। লাইক দিস পয়েন্ট ইজ এ, দিস ইজ বি, দিস ইজ সি, দিস ইজ ডি, ই, এফ। দেন আমরা চেষ্টা করব জাংশন সূত্র অ্যাপ্লাই করার জন্য। আমরা যদি বি পয়েন্টে জাংশন সূত্র অ্যাপ্লাই করি, দ্যাট মিন্স কে সি এল at point B. At point B, we can see that I1 current is incoming, I3 outgoing, I2 outgoing. So we know incoming current equals to outgoing current. That means I1 equals to I2 plus I3. That is I3 equals to I1 minus I2. This is equation 1. Now we apply KVL at loop A, B, C, D, A. A, B, C, D, A. So KVL at A, B, C, D, F. We consider clockwise direction. So that means this is clockwise direction. If we start our journey from A and move A to B, we can find R1. So for R1, I1 current, that means we can write I1 R1. Then I3 R3, I3 R3. Then also I1 R4, and here negative terminal is first. So minus E1 plus I1 R1 equals to 0. That is putting the value of resistance to I1 plus I3 can be replaced by I1 minus I2, R3 5 plus 3 I1 minus 3 plus 2 I1 equals to 0. So 2 I1 plus 5 I1 minus 5 I2 plus 3 I1 plus 2 I1 equals to 3. So finally we can write 2I1 plus 5I1 plus 3I1 plus 2I1. That means 7, 10, 12. 12
I1 minus 5 I2 equals to 3, that is equation 2. Then KVL at E, B, C, F, E. This is anti-clockwise. E, B, C, F, E. So we start our journey from point E, and if we move E to B, we get I2 current is opposite to our direction E to B, because I2 is coming from B to E and we are moving E to B. So we can write minus I2 R2 plus I3 R3, and that is I2 plus I2 R2 minus negative terminal of cell, that means minus E2 equals to 0. So R2 1 minus 1 I2, I3 can be replaced by I1 minus I2 from equation 1, and R3 5 and 1 I2 equals to 2. So minus I2 plus 5 I1 minus 5 I2 plus I2 equals to 2. So finally we can write 5 I1 minus I2 minus 5 I2, that means 6 minus 6 I2, and plus I2, that means 5 I2 equals to 2. So that is equation 3. Now solving equation 2 and 3. So solving equation 2 and 3, we get I1 equals to 0.1428 ampere, I2 equals to minus 0.2571 ampere, and I3 equals to 0.399 ampere. আমি এই দুইটি সমীকরণ আসলে ক্যালকুলেটর ইকুয়েশন মোড থেকে সলভ করে তোমাদের এখানে রেজাল্টটা বসিয়ে দিয়েছি। সো আমরা যেটা দেখতে পেলাম, আসলে কির্চফের সূত্রের সাহায্যে আমরা যখন কোনো সার্কিট সমাধান করতে চাই, তখন আমাদের প্রথম দরকার জাংশন সূত্র এবং ভোল্টেজ সূত্র ব্যবহার করে ইকুয়েশন ফর্ম করা, এবং ইকুয়েশন ফর্ম করে সেই ইকুয়েশনগুলো সলভ করেই আমরা বিভিন্ন অংশের কারেন্টের মান ভ্যালু আমরা বের করতে পারি। এবার আসো তাহলে আমরা প্রবলেম 2 শুরু করছি। প্রবলেম 2, দেখো এখানে একটি কমপ্লেক্স সার্কিট দেখা যাচ্ছে যার দুইটা সেল আছে এবং রেজিস্ট্যান্স আছে। তো আমরা এখানেও আগের মতোই আমরা প্রথমে পয়েন্ট মেনশন করি, এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি, এইচ। সো আমাদের যদি আমরা এ পয়েন্টে জাংশন সূত্র ইউজ করি, দ্যাট মিন্স KCL at point A. At point A, I is incoming, I1 is outgoing, and another current is outgoing, and at point E, this current is split into two parts, I2, I3. So we can write I equals to I1 plus I2 plus I3. So this is equation 1. Now
KVL at A, B, C, D, A. A, B, C, D, A. That means our direction is anti-clockwise. So we start our journey from A. If we move from A to B and B to C, we can find the negative terminal of E2. That means minus E2 and plus I1 R2 and then I1 R1 and then the negative terminal of E1 and I small r1 equals to 0. So putting the value of parameter minus E2, that means 18 plus R2 2 ohm, that means 2 I1, R1 6 ohm, that means 6 I1 minus E1 6 volt plus I1 can be replaced by I1 plus I2 plus I3 and R1 is 1 ampere equals to 0. That is minus 18 plus 2 I1 plus 6 I1 minus 6 plus I1 I2 I3 equals to 0. So 2 I1 6 I1 8 9 I1, that means 9 I1 plus I2 plus I3 equals to 24. That is equation. Okay, now KVL at A, E, F, D, A. That means A, E, F, D, A. Here we are moving clockwise direction. So we start our journey from A, E and E to F. That means here is a resistance R4 and current is I2. So we can write I2 R4, and here if we move D to A, we find the negative terminal of E1, that means minus E1 plus I R1 equals to 0. So if we put the value 6 I2 minus 6 plus I can be replaced by I1 plus I2 plus I3, R1 1 equals to 0. So finally we can write I1 plus 7 I2 plus I3 equals to 6. That is equation 3. And again KVL at E, H, G, F, E. That means E, H, G, F, E. This loop. So I3, we start our journey from E. I3 R2 plus I3 R3 and minus I2 R4. Why minus? Because we are moving E, H, G, F, E. That means
we move F to E, but I2 is moving E to F, opposite direction, so minus. So putting the value of resistance 5 I3 plus 7 I3 minus 6 I2 equals to 0. This is equation 4. Now solving 2, 3 and 4, we get, okay, before solving 2, 3, 4, we have to modify equation 4. 5 I3 plus 7 I3, that means 12 I3, we can write minus 6 I2 plus 12 I3 equals to 0. Okay, so now solving 2, 3 and 4, we get I1 equals to 2.59 ampere, I2 equals to 45 ampere, I3 equals to 0.227 ampere, and putting the value of I1, I2, I3 at equation 1, we get I equals to 3.27 ampere, and those are the answer of I1, I2, I3